Hi everyone, welcome to Physics Master G class and a very special welcome to this revision series. Today's topic is waves. So మనకి waves అర్థం కావాలి అంటే ఫస్ట్ SHM అర్థం కావాలి. So do not worry about it. I will explain in detail. First SHM మాట్లాడదాం, దాని తర్వాత we'll talk about the waves, right? So basically SHM is nothing but to and fro motion of a particle around a mean position, right? It is to and fro motion. To and fro motion of a particle around mean position or about mean position that is called SHM, right? So let me explain in detail. Let's say డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, దాని తర్వాత మనం ఇన్ డీటెయిల్ వేవ్స్ గురించి మాట్లాడదాం, రైట్? 1 second. So let's say there is a particle here. This particle is at mean position. Let's say there is a particle. This particle is at mean position, and now it is doing SHM along this y-axis. So mean position nunchi the maximum displacement where it can goes is called amplitude, right? Here this amplitude is positive amplitude. So let's say which is plus a and this is minus a, right? So in mean position nunchi it will oscillate in a y direction. About this position it will oscillate in a y direction. So this can go to the maximum displacement from the mean, అండ్ ఇది కిందకి కూడా మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ పోతుంది, రైట్? సో దట్ మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ యాంప్లిట్యూడ్. నౌ ఈ ఎస్హెచ్ఎం జరుగుతున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ అ 4 పాసిబిలిటీస్. పాసిబిలిటీ ఈజ్ దట్ మీన్ పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళొచ్చు. మీన్ పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి టువర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళొద్ది, లేకపోతే పాజిటివ్ ఎక్స్ట్రీమ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి టువర్డ్స్ మీన్ వచ్చుద్ది, ఆర్ ఎల్స్ నెగిటివ్ ఎక్స్ట్రీమ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి టువర్డ్స్ మీన్ వచ్చుద్ది, రైట్? సో ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది, ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనే దాని మీద బేస్ అయ్యి వీ కెన్ డిఫైన్ దిస్ ఎస్హెచ్ఎం ఈక్వేషన్ యాజ్. సో జనరలీ బేసికల్ ఎస్హెచ్ఎం ఈక్వేషన్ ఈజ్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin omega t plus pi. దిస్ ఈజ్ జనరల్ ఎస్హెచ్ఎం ఈక్వేషన్. ఇది జనరల్గా ఎస్హెచ్ఎం ఈక్వేషన్, రైట్? అండ్ దిస్ బ్రాకెట్లో ఉన్నదాన్ని ఫేజ్ అంటాం. And this phi is called initial phase. That initial phase is important. This pi is called initial phase. ఈ పైని initial phase అంటాం. This is the initial phase, right? ఇది initial phase ఇది. And what this initial phase indicates, ఈ initial phase ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే వేవ్ ఈ పార్టికల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఎటు వెళ్తుంది అని, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్టికల్ మీన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెళ్తుంది అనుకో, then this pi is equal to 0. If it is starting at mean position and going to negative extreme, then the pi is pi. If it is starting at positive extreme and coming to mean position, then the pi is pi by 2. If it is starting at a negative extreme and that is going to this mean position, then the pi is, how much is it, 270 or 3 pi by 2, right? So that is what it says. That is the meaning of this initial phase. So initial phase ఏం చెప్పింది, పార్టికల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎటువైపు వెళ్తుంది అని, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్. సో లెట్ మీ రైట్ ద వాల్యూస్ హియర్. లెట్ మీ 1 second. So writing all these phase values here, that initial phase value, right? 1 sec, right? So if it is starting at mean position and it is moving towards positive extreme, then the phase is how much, 0 degrees, right? And if it is starting at mean position and if it is going towards negative extreme, then the phase is how much, this is 180 degrees, right? If it is starting at positive extreme and that is going towards this mean position, then the phase is 90 degrees, right? And if it is starting at negative extreme and that is going towards a mean position, then the phase is
how much is it? 270 degrees or 3 pi by 2, right? So now have a look on this all the four graphs. These four graphs will indicate different SHM equations. So now have a look here. This one starting at mean దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పోతుంది. therefore you can place this pi is nothing but how much? 0. if I place 0 here, అక్కడ ఆ ఫేజ్ ప్లేస్లో ఈ పై ప్లేస్లో 0 రాస్తే దట్ ఈక్వేషన్ విల్ బికమ్ y is equal to a sin omega t, right? And in the same way here it is starting at positive extreme and coming to this mean position. So positive extreme దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి towards mean వస్తుంది. So here this phase is how much? 90. So if I write 90 here, a sin omega t plus 90, that can be written as cos omega t, right? therefore ఈ SHM ఈక్వేషన్ ఈ పర్టికులర్ వేవ్కి ఆర్ ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్కి SHM ఈక్వేషన్ కెన్ బి రిటన్ as y is equal to a cos omega t, right? And here it is starting at mean and ఇక్కడ mean దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి towards negative extreme వెళ్తుంది. So therefore you could say the phase can be written as a 180. if I write 180, that is y is equal to a sin omega t plus pi. y equal to a sin omega t plus pi, so which will be equal to how much is it? So sin minus omega t, that can be written as minus a sin omega t, right? Minus a sin omega t, that is the SHM equation of a particle if it is starting at a mean and if that goes towards a negative extreme. And now here I will look, it is starting at negative extreme and going towards the mean. So therefore here phase enta, phase will be and the phase enta, phase is 270 degrees. therefore a sin omega t plus 3 pi by 2, which is nothing but how much is it? Omega t minus 270, that will be equal to, you could say y is equal to, this will be equal to a cos omega t only, right? That is a cos omega t only. So just keep that in your mind, right? So that is all about the equation of a SHM. Mainly you have to remember this one, that is y is equal to a sin omega t plus pi. That is this is what. సో ఏదైనా ఒక పార్టికల్ ఇలా SHM చేస్తూ ఉంటే ఆ పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని ఇలా ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాయాల్సి వస్తే ఇలా ఈ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాస్తాం. దట్ ఈస్ y is equal to a sin omega t plus pi. Now let's talk about the equation of a wave, right? What is the equation of SHM first? We already just discussed ఇప్పుడే కదా మాట్లాడడం. y is equal to a sin omega t plus pi. y equal to a sin omega t plus pi. That is what? ఏదైనా ఒక పార్టికల్ SHM చేస్తూ ఉంటే that displacement of that particle can be written like this. ఆ పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని ఇలా రాస్తాం, రైట్? సో నౌ ఇక్కడ when the wave is moving through the medium, వేవ్ మీడియంలో పోతూ ఉంటే ఇక్కడున్న పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా SHM చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ పార్టికల్స్కి అన్నిటికీ కూడా అలాంగ్ y యాక్సిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ పార్టికల్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఆల్ ద పార్టికల్స్, ఇక్కడున్న పార్టికల్స్ అన్నీ SHM చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ అన్ని పార్టికల్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని ఒక సింగిల్ ఈక్వేషన్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఆ సింగిల్ ఈక్వేషన్నే మనం ఏమంటామంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అ వేవ్ అంటాం. దట్ సింగిల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అ వేవ్. బట్ మనం ఇక్కడ SHM ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అ సింగిల్ పార్టికల్ చూస్తే దట్ యూ కుడ్ సే y is equal to f of t here, right? ఈ SHM ఈక్వేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అ టైం. బట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ నథింగ్ బట్ ద SHM of all that equations will be like function of both position as well as the time. ఎందుకు అంటే మనం పొజిషన్ ఫిక్స్ చేస్తే డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ పొజిషన్ ఫిక్స్ చేసాం అనుకో ఒకే టైం దగ్గర. సో ఇక్కడున్న పొజిషన్ ఈ పార్టికల్ ఏమి ఎక్కడుంది, ఈ పార్టికల్ ఏమి ఎక్కడుంది, ఇలా డిఫరెంట్ పార్టికల్స్కి డిఫరెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి. వై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు టైంని ఫిక్స్ చేస్తే, యాజ్ వెల్ యాజ్ పొజిషన్ ఫిక్స్ చేస్తే డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ పొజిషన్ ఫిక్స్ చేస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంతా కూడా లైక్. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ వీ కెనాట్ టాక్ ఓన్లీ ఈ టైం ఒక్కదాన్ని తీసుకొని చేయలేము, యాజ్ వెల్ యాజ్ పొజిషన్ ఒక్కదాన్ని తీసుకొని చేయలేము. ఇలా రెండు కూడా చేయాల్సి వచ్చింది, రైట్? అలా రెండు చేయాల్సి వచ్చింది. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. నా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఫిక్స్ దట్ టైమ్ హియర్, సో టైంని ఫిక్స్ చేస్తే ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ అండ్ ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ ఆ రెండు కూడా ఒకేలాగా SHM చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ పర్టికులర్ మీడియంలో వేవ్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ అండ్ ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ రెండు కూడా ఒకే విధంగా SHM చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్?
సో అంటే ఏ పాయింట్ అండ్ ఏ పాయింట్ అంటే ఈ పార్టికల్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్స్ దగ్గర, ఈ పార్టికల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది బ్యాక్ సైడ్. ఎంత బ్యాక్ సైడ్ ఉంది సంథింగ్ లైక్ వీటీ డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ నౌ యూ కుడ్ సే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం టైంని ఫిక్స్ చేస్తే ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ మైనస్ వీటీ. సో దిస్ y or displacement of those particle is y is equal to f of x minus vt. సో ఈ x దగ్గర ఉన్నది బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది రెండు ఒకేలాగా SHM ఈక్వేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి. సేమ్ ఈక్వేషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద టైమ్. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎఫ్ హియర్ ఈ టైం దగ్గర ఉన్నది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ టైం దగ్గర ఉన్నది. దిస్ టైమ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ t అండ్ దిస్ టైమ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x minus, right, I can write as the t minus x by v. So this is the two equation that you have to keep in mind, guys. So in terms of displacement you have to keep it as y is equal to f of x minus vt, and ikkada depend upon the position idi. In case if you want to represent that in a time, so the wave function will be like this. So that y is equal to f of t minus x by v. So ఒకటి x minus vt, ఇంకొకటి t minus x by v, right? Now substituting this t value here in this function, ఈ ఫంక్షన్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం అనుకో, అండ్ ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ వేవ్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఎట్ 0. సో కాబట్టి ఫేజ్ ఎంత అంటే 0. ఇది 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే మీన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పోతుంది. కాబట్టి ఐ కుడ్ సే దిస్ పైని 0 అని తీసుకుంటే నౌ ద వేవ్ ఈక్వేషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin omega t, right? y equal to a sin omega t can be written as t minus x by v, right? So therefore this y is equal to a sin, if I multiply this one with the omega, that can be written as omega t minus omega by v into x, right? Therefore in the place of omega by v we will write as a x. This indicates y is equal to a sin omega t minus k into x, right? So where this k can be written as k is equal to omega by v. Therefore from here you could say this v is equal to omega by k. V equal to omega by k, that is nothing but velocity of a wave. This v is equal to omega by k, so that can be called as the velocity of a wave. So this is the velocity of a wave, right? So ఏదైనా ఈక్వేషన్ నుంచి వేవ్ వెలాసిటీ కనుక్కోమంటే you can write as y is equal to sin omega t, and this can be written as omega by k. So omega by k. So these are the three things that you have to remember here. One is y is equal to f of x minus vt, or y is equal to t minus x by v, and you have to remember this v is equal to omega by k, where this k is called as the wave number. So please keep that also in your mind, that k is called as the wave number. So this is called wave number, we call it as the wave number, right? We call it as a wave number. So please keep that in mind, and you have to understand one more thing here. So this is y is equal to a sin omega t minus kx, and you could also say that which is nothing but omega t plus or minus kx. What this plus or minus kx indicate? What are this plus or minus kx indicates? What it indicates, right? For example, రెండు పాజిటివ్ ఉంటే, if the both are positive, omega t plus kx, and both are negative, minus omega t minus kx, and one is positive, one is negative, minus omega t plus kx, and omega t minus kx, right? If the both are positive or both are negative, if both are positive and both are negative, the meaning of it is, right, the meaning of it is if both are positive or both are negative, it is moving along negative x, right? If one is positive and one is negative, the meaning of it is the wave is moving along positive x. So please keep these logics in mind when it will be moving positive x, when it is moving towards a negative x. రెండింటికి పాజిటివ్ ఉంటే or రెండింటికి నెగిటివ్ ఉంటే, the wave is said to be moving along a negative x. If one is positive and one is negative, then the wave is said to be moving along a positive x, right? రెండింటికి పాజిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ ఎక్స్, రెండింటికి నెగిటివ్ ఉన్న నెగిటివ్ ఎక్స్, బట్ ఒకదానికి పాజిటివ్ ఒకదానికి నెగిటివ్ ఉంటే ద వేవ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి మూవింగ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్. సో ప్లీజ్ కీప్ ఆల్ దిస్ లాజిక్స్ ఇన్ మైండ్ రిగార్డింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అ వేవ్, రైట్? Hope this clear everyone. So next one is this parameters of a wave, and we just discuss about this wave equation. What is the wave equation, guys?
y equal to a sin omega t plus or minus kx, right? Plus or minus k into x. Let's say this wave is moving along positive x, so I could say minus k into x. Y equal to a sin omega t minus kx. So what is the y here? That is important. What is the y? What this y indicates? The y indicates displacement of the particle in the medium. So this is the displacement of the particle. So displacement ni differentiate cheste with respect to time, we get velocity, right? Here this velocity of the particle can be written as velocity of this particle is equal to same like SHM only, omega under root of a square minus, right? A square minus, you could say, which is nothing but x square. So same like if I again double differentiate it, I will get the acceleration of the particle, which is minus omega square into x, right? So AP is equal to minus omega square into x, and VP is equal to omega of under root of a square minus x square. That is velocity of particle as well as acceleration of the particle, right? Along with this, you need to understand one more thing. What it is. For example, if you are different with respect to t now, I could say this dy by dt, which is velocity of a particle. So velocity of this particle can be written as a here, if I am differentiating it with respect to what time, a omega cos omega t minus kx. A omega cos omega t minus kx. If I differentiate the same with respect to x, dy by dx will be equal to minus a k cos omega t minus kx. Hope that's clear everyone, right? Omega t minus kx. ఇప్పుడు రెండింటిని డివైడ్ చేద్దాం. ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే వాట్ వీ గెట్ దిస్ VP ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రైట్? VP ఈక్వల్ టు దిస్ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, అండ్ ఏ విల్ ఆల్సో గెట్ క్యాన్సిల్, మైనస్ ఒమేగా బై కే ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్, వేర్ ద డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ వాట్? స్లోప్ ఆఫ్ ద వేవ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ద మైండ్. సో ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ నుంచి కూడా మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ అ పార్టికల్ని కనుక్కోవచ్చు, రైట్? సో గ్రాఫ్ నుంచి కూడా వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ని కనుక్కోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గైస్, యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ ద మైండ్. VP ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా బై కే ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్, or in a simple words you could say this VP equal to minus velocity of a wave into slope of what? Slope of wave, right? Slope of the wave, and omega by k can be written as velocity of the wave. Is it okay for everybody? I think that's clear. But here you need to understand one important logic. The logic is how to find out the particular particle is moving up or down when the wave is passing through it. That is the one logic that you need to keep in the mind. So give me some time to draw the diagram. 1 second. Sorry, let me change the color. Let's say the wave is like this, right? Now let's talk about this particle, the particle over here. Let's say the particle is over here and the wave is moving. Let's say the wave is moving along positive x-axis. Let's say the wave is moving along positive x-axis, right? The wave is moving along positive x. The wave is moving along a positive x, right? Be clear. Now have a look on this particle. What is the slope of this? What is the slope of it? Guys, what is the slope here? ఈ పార్టికల్ ఉన్న దగ్గర స్లోప్ ఎంత? పాజిటివ్. ఈ పార్టికల్ ఉన్న దగ్గర we have a positive slope, right? Positive slope. Now we could say this VP is equal to velocity is positive. Velocity is positive, so minus velocity is positive. This is V omega only into the slope is what? The slope is negative here, so which is minus. So therefore you get this VP is positive. Velocity of the particle is positive. The meaning of velocity of particle positive is it is moving in upward direction. This particular particle is moving, it move avutundi, paiki move avutundi. That particular particle is moving in a upward direction. So ee particular particle edaithe undo that is moving in upward like this, right? Now just look at this particle. Ee particle jodu, sorry, ee particle. What about this particle here? Let's say this particle. What about this particle? Again same. So velocity is along positive
right? The velocity is along a positive x, so velocity of the wave is positive. And what about the slope here? E particle on the slope and the positive. So kabatti this particular particle velocity will be like, you could say velocity of that particle, velocity of that particle can be written as minus is minus, velocity is along a positive, and slope is also positive, right? So you will get overall the particle velocity is negative. That means ఇప్పుడు ఇది పైకి పోతుందా కిందకి పోతుందా అంటే కిందకి పోతుంది. This particular particle is moving in a downward direction. So that is how this particular equation will be used. So hope you understood. ఈ పర్టికులర్ పార్టికల్ పైకి పోతుందో లేకపోతే కిందకి పోతుందో అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ లాజిక్ Vp ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ V ఇంటూ dy by dx. Like, so these are all the parameters of the wave that you need to keep in mind, right? You know omega, you know k, everything, and you have to understand that ఏదైనా ఒక వేవ్ మీడియం గుండా పాస్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడున్న పార్టికల్స్ అన్నీ ఆర్ ఆ పర్టికులర్ మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ డూ ద SHM. వెన్ దే డూ ద SHM దే విల్ హ్యావ్ వెలాసిటీ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ యాక్సలరేషన్, రైట్? యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ either like this or like this, రైట్? ఇలా కనుక్కోవచ్చు లేకపోతే ఇలా అయినా కనుక్కోవచ్చు. సో దట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ ద వేవ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ అ వేవ్ ఆన్ అ స్ట్రింగ్, రైట్? సో ఇన్ కేస్ మనం ఒక స్ట్రింగ్ని తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్లో ఒక వేవ్ని క్రియేట్ చేస్తే దట్ విల్ పాస్ త్రూ ద స్ట్రింగ్. ఆ వైర్ గుండా వేవ్ పోతున్నప్పుడు దట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ టెన్షన్ ఇన్సైడ్ ద వైర్. ఆ వేవ్ విల్ క్రియేట్స్ ఆ స్ట్రింగ్లో వేవ్ టెన్షన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో హియర్ దట్ ఈస్ ఆ వేవ్లో మనం టోటల్ స్ట్రింగ్ కాకుండా ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ని కన్సిడర్ చేస్తే దర్ ఈస్ అ టెన్షన్ హియర్ లైక్ దిస్. So if it is angle d theta, this angle will be d theta and this angle will be also d theta. So if you split into components, ఇలా కిందకి 2t sin theta వచ్చుది, right? 2t sin d theta, 2t sin d theta here, and ఇక్కడ కూడా కిందకి 2t sin d theta, right? So therefore, sorry here, this is t, my mistake. t sin d theta as well as t sin d theta వచ్చుది. ఈ రెండింటి కలిపి టోటల్గా కిందకి ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ మొత్తం ఫోర్స్ ఎంత, టోటల్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే 2t sin d theta, and this 2t sin d theta will create a required centripetal force that is mv square by r, right? So 2t sin d theta is equal to mu, mass can be written as mass density, linear mass density into this arc length. Arc length will be r into, what is it, r into 2 d theta, right, will be equal to v square by r. So right, so this one get cancelled. You could say if this angle is small, this becomes 2t d theta. 2t d theta is equal to 2 into d theta into mu into v square. So this 2 d theta cancel. Therefore you could say this velocity of a wave is equal to under root of a t by mu. So there is a lot of difference between these two equations. Which two equations? So this is what velocity of a wave. This is what velocity of the wave, and this is also velocity of the wave. V is equal to omega by k. This is also velocity of the wave. There is a difference between these two, guys. Please make sure you understand that difference. So this is the velocity of the wave only in the string. This is a general equation. From equation velocity of wave కనుక్కోవాలి అంటే omega by k యూజ్ చేస్తాం. బట్ స్ట్రింగ్లో పోతున్న వేవ్ యొక్క వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి అంటే v is equal to under root of t by mu యూజ్ చేస్తాం. This is under root. So v is equal to under root of t by mu యూజ్ చేస్తాం. So v is equal to omega by k, right? Clear? Now have a look. సో ఇప్పుడు డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ టెన్షన్, ఈ డిఫరెంట్ అంటే టెన్షన్ బట్టి నీకు వెలాసిటీ అంతా మారిపోతూ ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ మాస్ బట్టి కూడా నీకు వెలాసిటీ మారుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక థిన్ వైర్, ఒక థిక్ వైర్ తీసుకున్నాం అనుకో. సో బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మెటీరియల్ అనుకో, రెండు సేమ్ మెటీరియల్తో ఫామ్ చేస్తాం, రెండు సేమ్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తాం. బట్ ఒకదేమో థిన్గా ఉంది, ఇంకోటేమో థిక్గా ఉంది అనుకో. సో ఇప్పుడు వెలాసిటీ అనేది ఆ మాస్ డెన్సిటీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, అండ్ యూ కుడ్ సే ఫ్రమ్ హియర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ డెన్సిటీ కాబట్టి, ఆర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మాస్ డెన్సిటీ కాబట్టి, మాస్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటే వెలాసిటీ తక్కువగా ఉంటుంది, మాస్ డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటే వెలాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఆల్సో డిపెండ్ అపాన్ ద టెన్షన్. సో టెన్షన్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్, ఈ వైర్కి అందాక దిస్ ఈజ్ అ మాస్లెస్ వైర్ అనుకో, అండ్ దిస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు బ్లాక్ ఓవర్ హియర్. ఇప్పుడు ఈ వైర్లో ఉన్న టెన్షన్ ఎంత అంటే యూ కుడ్ సే ద టెన్షన్ ఇన్ దట్ వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సిన్స్ దట్ ఈజ్ ఇన్ ద రెస్ట్, యూ కుడ్ సే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m into g. మనం ఈ కింద వేవ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ వేవ్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే, ఈ వైర్లో ఆ వేవ్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే యూ కుడ్ సే దిస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ వాట్, అండర్ రూట్ ఆఫ్
you could say mg by mu, right? You could say mg by mu here. And ikkada for example if it is having some like what do you say solids concept anuko, solids concept lo kuda we can write this as v is equal to, sorry, you could say before that f is equal to, what is the formula here, y into a into delta L by L, right? That is what do you say that this is a formula, right? That is a, like you could say f by a stress. This stress is equal to what is it, y into delta L by L, y into delta L by L, right guys? So therefore ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్లో, ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్లో ఇక్కడ you could say velocity of a wave can be written as under root of a sigma by rho. So basically I have to do all the derivations, but derivation చేసేంత టైం లేదు మన దగ్గర, right? We are just doing a revision, just keep all the formulas in mind. సో డెరివేషన్ కావాలంటే కామెంట్ ఐ విల్ డూ ద డెరివేషన్ హౌ వీ గెట్ ఇట్. లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి వేరే మీడియంలో పెట్టినాం అనుకో, లెట్స్ సే బకెట్ ఆఫ్ వాటర్లో పెడితే ద టెన్షన్ విల్ చేంజ్. ఇన్ కేస్ మనం దీన్ని ఒక బకెట్ ఆఫ్ వాటర్లో పెట్టామనికి ఇలాగా, రైట్? ఇలా ఒక బకెట్ ఆఫ్ వాటర్లో పెడితే దిస్ టెన్షన్ విల్ చేంజ్. సో టెన్షన్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా నీకు వెలాసిటీ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ అ మైండ్, రైట్? నౌ కంపేర్ టు దిస్ సమ్ వాట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లాజికల్ ఆల్సో. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక వైర్ తీసుకున్నాం అండ్ దట్ వైర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ మాస్ m అండ్ లెంత్ as l. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఒక వేవ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. వేవ్ని క్రియేట్ చేసి వేవ్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. పాస్ అవుతున్నప్పుడు లైక్ ఇక్కడ మాస్ ఉంది కాబట్టి డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర టెన్షన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో టెన్షన్ డిఫరెంట్గా ఉంటే వెలాసిటీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండాలి, బికాజ్ వెలాసిటీ ఈస్ directly proportional to under root of a tension. So for example ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర I want to find out a velocity. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ కావాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ కనుక్కోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ దేని వల్ల వచ్చింది, ఈ కింద ఉన్న వెయిట్ వల్ల. ఆ కింద ఉన్న వెయిట్ ఎంత, లెట్స్ సే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ L ఉన్నప్పుడు మాస్ m ఉంది and now I have a length only x. Let's say the mass is m dash. You could say this m dash is equal to mx by L, right? That m dash is equal to mx by L. Therefore ఈ కింద దాని వల్ల ఈ కింద ఉన్న మాస్ వల్ల వచ్చే టెన్షన్ ఎంత, లేకపోతే దాని వెయిట్ ఎంత అంటే దిస్ m dash g will be equal to, you could say mx by L into g, and that will be equal to what, that will be equal to tension. This is equal to tension what, tension at point x. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న టెన్షన్ అది. సో therefore ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న వెలాసిటీ ఎంత అంటే vx is equal to, you could say under root of what is the tension here, mx, right? mx g by L into mu can be written as m by L. So this L get cancelled, this m get cancelled. Therefore you could say this vx is equal to under root of a g into x. So vx is equal to under root of a g into x. Clear? Now that is the velocity at this point. ఇప్పుడు velocity దగ్గర టాప్ దగ్గర కనుక్కోవాలంటే you could say velocity at the top equal to, so what is x here, that is nothing but under root of a g into L. So that is the velocity at this point. Clear? Right? Hope you understood. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. Now for example just send this side, like you could say this v square is equal to g into L. V square is equal to g into L. Like v square minus u square equal to 2 into a into s, right? V square is equal to u square minus 2 into a into s. If I substitute here, so what I will if I just compare with this, I could say this v square is equal to initial velocity 0 anko, I could say it's nothing but 2 into a into L, right? In the place of 2a we have a gl here. Therefore 2a is equal to gl, and you could say this acceleration of this string will be equal to acceleration of the wave is equal to gl by 2, or you could say half into gl only. So please keep the formulas in your mind. మీకు ఇంత డెరివేషన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ వర్క్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంతే. No matter of the derivation you have to only keep these two formulas in your mind, and you have to keep this also in mind, this acceleration also in mind, right? So this gl by 2 is the acceleration, and that acceleration is the constant, right? Now have a look here. ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇక్కడ ఈ రాడ్కి మాస్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ దాంతోపాటు కింద కూడా మాస్ అటాచ్ చేసాం. మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అ వెలాసిటీ ఆఫ్ అ వేవ్. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఫస్ట్ టైం కనుక్కోవాలి, ఫస్ట్ యాక్సలరేషన్ ఫస్ట్ టెన్షన్ కనుక్కోవాలి. టెన్షన్ ఎంత, ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ ఈజ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యూ కుడ్ సే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అ మాస్ ఆఫ్ ఇట్. సో దట్ m dash ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వైర్ ఎంత ఆ వైర్ ఎంత ml by x ప్లస్ కింద వెయిట్ యాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి m into g. So therefore that is m only, right? M. Therefore you could say this t is equal to
ml by x plus capital M into g, that is the tension. So now you could directly substitute in the formula. Therefore Vx is equal to, what is it, under root of ml by x plus capital M into g by mu. So you can rewrite the mu again, that depend upon your mode. సో నీ మోడ్ని బట్టి వెదర్ యూ కన్వర్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అనేది నీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, లేకపోతే నువ్వు చేసే క్యాలిక్యులేషన్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అ వెలాసిటీ ఆఫ్ అ వేవ్ ఆన్ అ స్ట్రింగ్. So there is a difference between these two, guys. You need to understand, everybody need to understand the difference between these two. What is the v? Velocity of the wave. What is the v? Velocity of the wave. Is ekkada string lo, is ekkada equation lo. Clear? I think that's very clear, everyone. So next is power and intensity of a wave in a structured string. So again, wave అనేది string లో పోతున్నప్పుడు that will carry some energy, and that energy or the rate of energy is called as a power. That rate of energy is called as a power. So the power formula here, basically there is a derivation, guys, but this particular concept will have only formula based questions. So కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ టైంలో, ఈ క్రూషియల్ టైంలో, ఈ 30 days గ్యాప్లో మనం డెరివేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటే యూ కెనాట్ రివైజ్ ఆల్ ద చాప్టర్స్. సో ఎక్కడైతే డెరివేషన్స్ ఇంపార్టెంటో లెట్స్ డిస్కస్ దేర్, అండ్ ఎక్కడైతే డెరివేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదో జస్ట్ లీవ్ ఇట్ దేర్, రైట్. సో పీ ఎవరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యూ కుడ్ సే ద ఫార్ములా ఈజ్ మ్యూ ఏ స్క్వేర్ omega square mu a square omega square v by 2. So this is p average formula. So therefore you could say this p average is equal to, mu is mu here, a square is a square here, omega can be written as a 2 pi f square into v by 2. You know omega is equal to, sorry, now that will be like, how much is it, 4 pi square, right? 4 pi square, omega is equal to 2 pi f, so substitute here. Therefore this p average will become what, 2 pi square f square a square mu into v, right. That is what the p average formula is. Please keep that in mind, remember this form. So that is the power of a wave on a string, right. So therefore you can find out the intensity also. So intensity formula, you know, intensity is equal to power by area. సో ఆల్రెడీ ఏ అంటే ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది కాబట్టి రైటింగ్ దిస్ ఏరియా యాజ్ అ ఎస్. దర్ఫోర్ ఇంటెన్సిటీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్ హియర్, ఐ కుడ్ సే 2 pi square f square a square mu can be written as mass per length into v by area into length, right. Area into length can be written as volume, mass by volume can be written as density. So the formula will be equal to 2 pi square f square a square rho into v. So this is what intensity formula. That is the intensity of a wave when it is traveling on a stretched string. Hope that's clear, everybody. Clear or not clear? Clear, right? Hope that's clear, everyone. So here you need to understand one more thing, that is malli use aithe, that is intensity. Here intensity is directly proportional to square of the amplitude of the particles or of the segments of this wire. In case మనకి వైర్లో వేవ్ పాస్ అవుతూ ఉంటే ఆ వేవ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి, అండ్ దిస్ ఏ ఇండికేట్స్ ద amplitude of those segments, right. That is power and intensity of the wave. ఈ టాపిక్ అంతా కూడా ఓన్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి, సో ప్లీజ్ కీప్ దెమ్ ఇన్ మైండ్, రైట్. క్లియర్. సో నెక్స్ట్ one is this one, that is superposition of waves. So here the superposition says, let's say ఇక్కడ ఒక వేవ్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ ఒక వేవ్ ఉంది, రైట్. అండ్ దిస్ వేవ్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఎట్ 0 and this wave is starting at phase as a pi. So this wave equation can be written as y is equal to a sin omega t minus kx if it is moving along positive x. If it is moving along a positive x, the wave equation can be written like this, a sin omega t minus kx. Let's say it is also, let's say this one is also moving along a positive x only, right. Clear. Now this wave equation, or in case ఈ వేవ్ మీడియంలో పోతున్నప్పుడు ఇక్కడున్న పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటే, దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దోస్ పార్టికల్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ y ఈక్వల్ టు హియర్ in this particular one, y1 equal to a1 sin omega t minus kx, right here. And for this one we can write as a y2 equal to, here amplitude of this wave is how much, a2,
సో a2 into sin omega t minus kx plus pi, since it is starting at pi, రైట్. ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్. ఇప్పుడు ఈ రెండు దిస్ టూ వేవ్స్ ఆర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నేను డిఫరెంట్గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను, కానీ లెట్స్ సే దిస్ టూ వేవ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ అ సేమ్ వైర్. ఈ రెండు వేవ్స్ ఒకే వైర్లో పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఆ రెండు ఒకదాంతో ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతాయి. అలా సూపర్ ఇంపోజ్ నథింగ్ కూడా మిక్సింగ్, అలా రెండు మిక్స్ అవుతాయి. అలా రెండు మిక్స్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఒక కొత్త వేవ్ ఫామ్ అయింది. ఆ కొత్త వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ మారిద్ది, ఏదో పెరగవచ్చు లేకపోతే తగ్గొచ్చు, అండ్ ఆ కొత్త వేవ్ యొక్క వేవ్ ఈక్వేషన్ కూడా చేంజ్ అయ్యేది. అండ్ ఆ ఫామ్ అయ్యే న్యూ వేవ్ ఈక్వేషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ రిజల్టెంట్ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ప్లస్ పై డాష్. సో ఫేజ్ మారద్ది యాజ్ వెల్ యాజ్ రిజల్టెంట్ కూడా మారద్ది గైస్. ఆ కొత్త వేవ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కొత్త వేవ్ యొక్క ఫేజ్ మారది యాజ్ వెల్ యాజ్ రిజల్టెంట్ కూడా మారది. సో దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ says that న్యూ వేవ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఆ న్యూ వేవ్ ఈక్వేషన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు y1 bar ప్లస్ y2 bar. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్ సేస్. సో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వేవ్స్ మిక్స్ అయినప్పుడు ఏమేది అంటే ఒక కొత్త వేవ్ ఫామ్ అయ్యేది. ఆ కొత్త వేవ్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంటు ఈక్వేషన్ sum of all the displacement equality. That is what the superposition of waves is. So y is equal to y1 bar plus y2 bar. Now what we have to do is we have to find out this resultant amplitude kanukovali, at the same time phase kanukovali. This resultant amplitude can be found by using this Pythagoras theorem of a vectors concept, right? So vectors concept lo the resultant, right? What is the resultant formula from the vectors concept? If there are two vectors and if there is an angle between them, you could say AR is equal to under root of you could say a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta. Hope you remember, right? 2a1 a2 cos theta. Here cos theta can be written as cos delta pi. What does this delta pi indicate? That delta pi indicate a phase difference here. ఈ మిక్స్ అవుతున్న టూ వేవ్స్ ఉన్నాయి కదా, లెట్స్ సే ఇక్కడ ఫేజ్ ఎంత, ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఎంత 0, ఇక్కడ ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఎంత పై, ఈ రెండు మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత హియర్ ఇట్ ఈస్ అ పై. సో దిస్ delta pi indicates the phase difference between the two waves. The delta pi is phase difference. This delta pi is phase difference. The delta pi is a phase difference, so therefore you can easily do it. So that is how we can find out a resultant of this resultant amplitude. Now if you want to find out a phase here, again phase formula. From that అక్కడ మనం one second let me explain in detail. ఇక్కడ గ్యాప్ లేదు, 1 second. Sorry. One second, just gap కోసం ఏదో ట్రై చేస్తున్నా. 1 minute. अरे यार, I cannot create a page over here. Anyway, I will explain here in the next page. Then I will rub it, right? Or else let me check any gap over here. There is no gap. How to find out this phase pi dash, that is what I want to try. I will write here, or else ఇరికించి రాయాల్సి వస్తుంది. pi dash is equal to, యాక్చువల్గా స్పేస్ సరిపోద్ది అనుకున్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, బట్ ఎనీవే దిస్ పై డాష్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు లైక్ పారలగ్రామ్లో ఈ రిజల్టెంట్ యొక్క యాంగిల్ కనుక్కుంటాం కదా ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా దట్ యూ కుడ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ a2, రైట్, a2 sin pi by you could say, which is nothing but a1 plus a2 cos pi. Hope you remember. If you didn't remember, please wait, I will explain in our next slide. I will explain it, just 1 second. Now have a look. I will explain. తర్వాత మళ్ళీ రబ్ చేస్తాం because this space is for other thing, right? I will rub it again, just 1 second. So let's say there are two waves and one is having a phase as 0, other one is having a phase as something like a pi, right? So generally ఈ two waves ఉన్నప్పుడు we can use this
vectors concept to do it, right? For example, ikkada one is having a phase as 0, other one is having a phase as pi. సో జనరల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ని ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ అంటాం. ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ ఏం చేస్తాము అంటే ఈ వేవ్స్ని ఫేజర్స్ లాగా లేకపోతే ఫేజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక వెక్టర్ లాగా తీసుకుంటాం. వేవ్ని ఒక వెక్టర్ లాగా తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద వన్ వెక్టర్, కలర్ చేంజ్. ఇది వన్ వెక్టర్, సారీ, దిస్ ఈజ్ వన్ వెక్టర్, ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఎ magnitude as a1 and phase as a 0. And this is a one more vector, this is one more vector having amplitude as a2, this amplitude is a2 and that is having a phase angle as of pi, right? Now you know like it is how to do it, right? Easy kanukodamochu. But if there is a one more vector, if there is a one more wave, ఇక్కడ మనం జస్ట్ 2 వేవ్స్ని యాడ్ చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ వేవ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ ఫేజ్ యాజ్ అ pi1, రైట్, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ ఫేజ్ యాజ్ అ pi1. సో దాన్ని కూడా యాడ్ చేయాలంటే, లేకపోతే లెట్స్ సే దట్ థర్డ్ వేవ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ ఫేజ్ యాజ్ అ 90. ఇప్పుడు ఫేజ్ 90 అంటే ఐ కెన్ రైట్ దిస్ థర్డ్ ఫేజ్ ఇస్ హియర్. సో ద థర్డ్ వేవ్ కెన్ బి రైట్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ అక్కడ ఒక థర్డ్ వేవ్ ఉండి అండ్ థర్డ్ వేవ్ యొక్క ఫేజ్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ 90 అయితే దాన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యాంప్లిట్యూడ్ యాజ్ అ a3. సో ఇలా వెక్టార్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి మనం ఆర్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి ఆ వేవ్స్ యొక్క ఫైనల్ ఫేజ్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైనల్ యాంప్లిట్యూడ్ని కనుక్కుంటాం, రైట్? మేబీ అర్థం కాలేదు అనుకుంటున్నా. సో లెట్ మీ సే వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. లెట్స్ సే దెర్ ఈజ్ అ వేవ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin omega t minus kx, right? And let's say there is a one more wave y2 equal to a sin or a1 a2 sin, or let me say this is 3, let me say this is 4 for understanding. So sin omega t minus kx plus pi, or else let me say 4 cos omega t minus kx ఇలా ఉంది అనుకోండి. నౌ దిస్ 4 cos కెన్ బి రిటన్ యాజ్, ఇప్పుడు దీన్ని ఫేజర్లో ఇండికేట్ చేయాలంటే ఈ ఫంక్షన్ కూడా సైన్ అయి ఉండాలి. So therefore I can rewrite it as 4 cos omega t minus kx plus 90 or pi by 2. That is the initial phase now. ఇప్పుడు దీన్ని I have to represent over here. ఇక్కడ represent చేయాలి. In a phasor diagrams I have to represent it. If I represent it in a phasor diagram, then I could say, right. So this first one is having a phase as a 0. It is having a phase as a 0 and that is having what is the phase angle 0. The phase angle is 0, therefore that is represented along the x-axis. And what is the amplitude of it? 3. And the second one is having a phase angle is almost 90. If it is a angle as 90, I have to represent with the 90 degrees with the x-axis. Therefore this is the second one and this is having a what is the amplitude which is having a 4. Now these two are perpendicular to each other, right? These two are perpendicular to each other. Now you could say perpendicular to each other can be written as under root of what? 3 square plus 4 square, which is nothing but 25. Under root of 25 can be written as what? 5. So this is the amplitude of it. That is the net amplitude. This is the net amplitude. Now I have to find out this angle. I need to find out this angle, and I can find out this angle again from this from the vectors concept. I know from this tan pi can be written as, what is the tan pi here? This tan pi can be written as here, this tan pi, what is the tan pi here? Tan pi is equal to 4 by 3. Tan pi equal to 4 by 3, right? Tan pi is equal to 4 by 3, therefore I could say pi is equal to tan inverse of 4 by 3. Now if I want to write the new equation, of this resultant, I could say this y is equal to amplitude and the 5. Right, amplitude is 5. I could say sin omega t is omega t minus kx is minus kx plus. Now I have to add the pi. That pi can be written as tan inverse of, how much is it? Tan inverse of 4 by 3. So this is that new wave equation, right? That is how we write it. For example, if there are more than 2 or 3 waves, then you can do the same by using a phasor diagram. Hope you understand, right? అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. So that is how we use this phasor diagrams in a superposition concept. So ఈ superposition concept లో that is how we use them. We will use this phasor diagrams. Hope you understand it, right? Hope that's clear. So next one is interference of waves, or else one second.
మీకు మళ్ళీ నోట్స్ మీరు రివైజ్ చేస్తారు. రివైజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫేజర్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ లేకపోతే యూ విల్ ఫర్గట్ దెమ్, రైట్? మళ్ళీ మర్చిపోతాం, మళ్ళీ అంతా కొత్తగా ఉంటుంది. సో 1 second. Let's say this is A1, let's say this is A2, and let's say this is resultant. Let's say that was resultant, or 1 second, right? Let's say that is resultant. It is having a A1, it's having a magnitude as, it is having a magnitude as A2, it is having a magnitude as or amplitude as a A1, it is having a resultant amplitude, and it is nothing but what? Phase angle pi, right? Therefore this AR can be written as, since there is angle between them, this AR is equal to under root of, you can make it as into components kunta use chesi kuda cheyochu, that depend upon your convenience batti. So 2a1 a2 cos pi, 2a1 a2 cos pi, 2a1 a2 cos pi, right? So this pi can be written, this pi is equal to, what is the pi here? You could say pi is equal to a2 sin pi by a2 sin pi by, you could say, which is nothing but a1 plus a2 cos pi. This is how we do it, right? So that is what phasor diagram. So please keep that in mind. So please keep that phasor diagram in mind. So that is all about that is all about what? Superposition of waves. Now let's talk about this interference of wave. So this interference is a part of the superposition only. That is in case మనకి waves అనేవి సూపరింపోజ్ అయితే resultant amplitude అనేది either increase అనవచ్చు లేకపోతే decrease అనవచ్చు. If it is increasing, that is called as a constructive interference. If it is decreasing, that is called as a destructive interference. So two waves అనేవి constructive అవ్వాలి అంటే that phase difference is important, as well as the two waves అనేవి destructive జరగాలి అంటే again the phase difference is important. So you know this phi is called as a phase difference here, right? That phi is called as a phase difference here. Now have a look on this resultant equation. In case if resultant and the maximum అవ్వాలంటే this cos pi should be equal to what? This cos pi should be equal to 1. అలా 1 అయితే ఏమైంది? a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 under root వచ్చింది. So this can be written as a1 plus a2 whole square into root, and everything will be cancelled, right? ఇప్పుడు ఇది maximum రావాలంటే this cos pi should be equal to what? This cos pi should be equal to get a resultant, to get a maximum amplitude, this cos pi should be equal to 1. అలా cos pi is equal to 1 రావాలి అంటే this phase angle or this phase difference should be equal to even pi. This phase difference should be equal to even pi, right? This is for constructive interference. Is clear? So delta pi is equal to even pi, and there is a relation between the delta pi and the delta x, that is 2 pi by lambda into delta x. The delta pi can be written as 2 pi by lambda into delta x. 2 pi by lambda into delta x is equal to even pi. So this 2 pi get cancelled, therefore you get this delta x is equal to n into lambda. Delta x is equal to n into lambda. Please keep all these conditions in the mind for the constructive interference, right? So all these logics are important. This delta pi is equal to even pi, and this delta x is equal to n lambda, right? And if it is a even pi, you could directly say that it is going to be constructive అయితే ఏమైంది అంటే the resultant will be like resultant amplitude will be maximum, and in case destructive అయితే ఏమైంది అంటే that will be like a minimum. So now in case constructive జరిగితే or constructive అని మనకి కన్ఫర్మ్ అయితే, constructive అని ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయ్యింది అంటే phase difference అయితే even pi ఉండాలి, and path difference అయితే n lambda ఉండాలి. అలా కన్ఫర్మ్ అయితే ఈ యాంప్లిట్యూడ్స్ని మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు. కన్స్ట్రక్టివ్ జరుగుతుంది అనుకుంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాడ్ ద యాంప్లిట్యూడ్స్. దేర్ఫోర్ యూ షుడ్ సే ఏ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 plus a2. ఆ రెండు యాంప్లిట్యూడ్స్ని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు. సో యు నో సిన్స్ యు నో దిస్ ఇంటెన్సిటీ is directly proportional to a square. Since you know this intensity is directly proportional to a square, so you could say this intensity, if you write this formula in terms of intensity, so this IR is equal to, this will be like I1 plus I2 plus you could say 2 under root I1 under root I2 cos pi. Under root I2 you could say cos pi. Where I had to write, let me write here, or 1 second, I will just
right? So this intensity can be written as IR is equal to, this is I1 plus, this is I2 plus, this is 2 into under root of I1 under root of I2 cos pi, right? This cos pi indicate that pi indicate a phase difference, right? So again for this can be written as, for this I max, I could say this here I max is equal to, if I substitute everything, this will be like under root of I1 plus under root of I2 whole square. So that is for maximum intensity. So this is for all about this constructive interference conditions. These are all the constructive interference conditions. Sorry. These are all constructive interference condition. Now coming to this destructive interference condition. So destructive జరిగినప్పుడు ఏమైంది అంటే amplitude అనేది మినిమం వచ్చుది. అలా destructive జరగాలి అంటే this phase difference should be equal to, how much is it, -1. Sorry, this cos pi should be equal to -1. అలా cos pi -1 ఉండాలంటే pi ఎంత ఉండాలి? So here for the destructive, this cos pi should be equal to -1. అలా ఉండాలి అంటే the phase difference should be equal to what? Odd 2n plus 1 into pi should be equal to odd pi's, should be equal to odd pi's, right? So therefore you could say this delta pi is equal to again 2 pi by lambda into delta x. Therefore you get this delta x is equal to odd lambda by 2's. So 2n plus 1 by 2n plus 1 into, you could say lambda by 2, that is the delta x here. Therefore now in case of the destructive one, they will say you can write this as a minimum. A minimum is equal to, you can directly subtract them if you understand it is, or if you find out it is going to be destructive. And from that you could also say that this I minimum equal to, you could say under root of I1 minus under root of I2 whole square, under root of I1 minus under root of I2 whole square. So please keep all these formulas in mind guys, because these are very important for your exam. There are direct formulas, there will be like direct formula based questions somewhere, sometimes, so please keep that in mind. ఏంటో ఆన్లైన్లో క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాయి, అప్పుడప్పుడు నోట్స్ అడబడుతూ ఉంది, సో ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ దాట్. How the preparation is going guys? There are only 30 days. Psi minimum. ఈ వేవ్స్ని కూడా వదలకాకండి, కొంచెం చదవండి. ఎందుకు అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీనే ఉంటాయి. ఇచ్చిన 4-5 క్వశ్చన్లు ఇచ్చినా కానీ ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీ ఉంటాయి, కాబట్టి అందరూ చేయగలరు. అందరూ చేసి మనం చేయకపోతే బాగోదు, ర్యాంక్ ఎక్కడికో పోయేది. సో డోంట్ లూజ్ యువర్ ర్యాంక్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్. Right, so this one second. So concept is reflection of wave. So there is a one wave here, it is passing through the string, and ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ అనేది వేవ్ ఈ స్ట్రింగ్ నుంచి పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ నేను 2 సేమ్ డ్రా చేస్తాను, బట్ ఈ సైడ్ ఉన్నది ఇది థిన్ వైర్ అనుకో, ఇది థిక్ వైర్ అనుకో, లేకపోతే ఒకటి థిక్ వైర్ అనుకో, ఇంకోటి థిన్ వైర్ అనుకో, నువ్వు ఏదనుకున్నా పర్లేదు, రైట్? సో ఇప్పుడు థిన్ వైర్ నుంచి థిక్ వైర్లో పోతున్నప్పుడు ఏమైంది అంటే ద మాస్ డెన్సిటీ విల్ చేంజ్. సో మాస్ డెన్సిటీ చేంజ్ అయితే ఏమైంది? మాస్ డెన్సిటీ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వెలాసిటీ చేంజ్ అయ్యింది. వెలాసిటీ చేంజ్ అయితే ఏమైంది? ఫేజ్ చేంజ్ అయ్యింది. హౌ దట్ ఆల్స్ హ్యాపెన్స్, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. అవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి అంటే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్, రైట్? 1 sec. సో you know this V is inversely proportional to the mass density under root of mu, and you know this V is also directly proportional to wavelength. You know this K is equal to 2 pi by lambda, 2 pi by lambda, right? 2 pi by lambda. Therefore this K is inversely proportional to velocity, which is nothing but K is directly proportional to under root of a mass density. So ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే మాస్ డెన్సిటీ మారటం వల్ల వేవ్ వెలాసిటీ మారుది, వేవ్ వెలాసిటీ మారటం వల్ల వేవ్ లెంత్ మారుది, అది వెల్ యాజ్ దిస్ కే వాల్యూ మారుది, కే మారితే ఫేజ్ మారుది, ఫేజ్ మారితే ఇంటర్ఫిరెన్స్ నుంచి యాంప్లిట్యూడ్ మారుది, యాంప్లిట్యూడ్ మారితే టోటల్ వేవ్ ఈక్వేషనే చేంజ్ అయ్యేది, టోటల్ వేవ్ ఈక్వేషనే చేంజ్ అయ్యేది. సో ప్లీజ్ దట్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఈ థిన్ వైర్ నుంచి థిక్ వైర్లోకి పోతే యాంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అయ్యేది, వెలాసిటీ చేంజ్ అయ్యేది, వేవ్ నెంబర్ చేంజ్ అయ్యేది, మొత్తం టోటల్గా వేవ్ ఈక్వేషనే మారిపోద్ది. So therefore here we define 3 wave equations. One is for incident wave, other one is for reflected wave, other one is for transmitted wave. So ఒకటి ఇన్సిడెంట్ ది, ఒకటి రిఫ్లెక్టెడ్ ది, ఒకటి ట్రాన్స్మిటెడ్ ది, రైట్? సో దిస్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ AI incident amplitude into sin omega t minus kx. Let's say that
wave is moving along a positive x, right? Sin omega t minus kx. This yr is equal to ar into sin omega t plus kx. Why I get a plus here? Please understand why I get a plus here, because when it is reflected back, that will move along this negative x-axis. That's why, right? Hope you understood. ఇక్కడ yt ని we could say at sin omega t. Minus is minus because it is moving along a positive x only, but this k dash will change. Why the k dash will change? Why the k dash will change here? K dash and change చేయండి because the velocity will change. That's why reflect అయినప్పుడు velocity చేంజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మాస్ డెన్సిటీ అలానే ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ ట్రాన్స్మిట్ అయినప్పుడు మాత్రం velocity మారుది, నథింగ్ బట్ వేవ్ నెంబర్ కూడా మారుది. Therefore you will get the k dash here, right? And here you have to remember two more logics or this velocity is inversely proportional to the square root of mass density, and this wave number is directly proportional to the under root of a mass density. So please keep these two things in your mind for better understanding of this reflection of a wave concept. These two formulas are in mind, right? And there is a relation between this incident amplitude, reflected amplitude and the transmitted amplitude. So generally there is a very big derivation part for that to find out that relations, but please remember that we are doing a only revision part, so there is no need of derivations, right? So derivations కావాలంటే మళ్ళీ మనకంత టైం కూడా లేదు. అవసరమైతే మనం సెకండ్ అటెంప్ట్లో డెరివేషన్స్ గురించి నీట్గా మాట్లాడుకుందాం, రైట్? అప్పుడు మళ్ళీ అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Meanwhile, the relation between these two, reflected as well as amplitude, magnitude, is AR is equal to, we could say, V2 minus V1 by V1 plus V2 into AI. V1 plus V2 into AI, right? And this transmitted can be written as AT is equal to 2V2 by V1 plus V2. 2V2 by V1 plus V2 into AI. 2V1 plus V2 into AI. So these are all the amplitude relations, reflected and as well as a transmitted wave relations with respect to the incident radiation. Radiation ఎందుకు వస్తుందిరా నాయన? Incident amplitude or incident wave. ఆన్లైన్లో చెప్తుంటే నోట్కి ఏది పడితే అది వస్తుంది గైస్. Right? So next one, this one. So have a look. Let's say this is thin wire. Let's say this is thick wire, this is thin wire. Left side లో ఉన్నది thick wire అనుకో, and right side లో ఉన్నది thin wire అనుకో. So therefore this mass density will be more and this mass density will be less, right? So if or since mu1 is greater than mu2, so mu1 is greater than mu2 అంటే this is thick wire, this is thin wire. You know, mu1 ఎక్కువ ఉంటే velocity తక్కువ ఉంటుంది, mu2 తక్కువ ఉంది కాబట్టి velocity ఎక్కువ ఉంటుంది. Therefore you could say this v1 is less than v2 or v2 is greater than v1. v2 is greater than v1. Now what about this reflected wave? Will it reverse or it will be like as usual? So జనరల్గా మనకి రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఇలా రివర్స్ అయ్యి కూడా ట్రావెల్ అయ్యింది. బట్ అది రివర్స్ అయ్యిందో లేదో నీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఎప్పుడెప్పుడు రివర్స్ అయ్యింది, ఎప్పుడెప్పుడు రివర్స్ కాదు అంటే, సో యు నో this resultant amplitude, right? Reflected amplitude. What is the reflected amplitude? Can be written as v2 minus v1 by v1 plus v2. v1 plus v2 into ai. v1 plus v2 into ai, right? So you could clearly see this since this v2 is more and v1 is less, this total value will become a positive. So this reflected wave amplitude is going to be positive. Reflected amplitude wave is going to be positive means ఈ పల్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ పల్స్ వోంట్ బి ఇన్వర్టెడ్. పల్స్ ఏమి ఇన్వర్ట్ అవ్వదు, ఎలా ఉందో తిరిగి మళ్ళీ అలానే బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? హోప్ దట్స్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఈ యాంప్లిట్యూడ్, ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి యాంప్లిట్యూడ్ పాజిటివ్ రావడం వల్ల ఆ వేవ్ ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ అలానే వచ్చేది. దట్ వోంట్ బి లైక్ ఇన్వర్టెడ్ ఏమీ అవ్వదు. నౌ కమింగ్ టు హియర్, లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ థిన్. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న థిన్ అనుకో, రైట్ సైడ్లో ఉన్న థిక్ అనుకో. నథింగ్ బట్ దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సిడెంట్ ఆన్ దిస్ థిక్ వైర్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సిడెంట్ ఆన్ సమ్ డెన్సర్ మీడియం, రైట్? So therefore here ఇది thin, ఇది thick. అది thin, ఇది thick and this mu1 should be less than mu2, right? Here this mu1 is less than mu2. This mu1 is less than mu2, right? Sorry, one second. That mu1 is less than mu2. mu1 is less than mu2 means v1 should be greater than v2. So therefore again if I write this reflected wave amplitude, so this can be written as a v2 here minus v1 by
I could say V1 plus V2 into AI. So that is what reflected wave amplitude adi. Now you could say this V1 is more, V2 is less, therefore this will be going to be negative. This resultant amplitude or reflected amplitude is going to be what? It is going to be negative. So negative means what? That pulse is going to be like inverted, right? So invert out of image ante we have to add extra pi to the equation. Add this extra phase pi. So extra phase pi add extra phase pi add because that amplitude is going to be negative. So extra phase pi add. So please keep that in your mind. So that will be important again, right? That will be more important. This logic is important. We have to add pi here. ఎందుకు పై యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే దట్ విల్ బి రివర్స్డ్. సో రివర్స్ అవడం వల్ల వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ ఫేజ్ పై. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. హియర్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్, this value is going to be positive here, this this reflected amplitude is positive here, and this reflected amplitude is a negative here. So is positive undam valla that won't be inverted, so we are not adding any extra phase, but here is a negative outcome valla we have to add extra phase, right? And have a look here. So now it is just a wire, and I'm taking a massless ring. If I take a massless ring over here, now we have to find out this reflected wave, whether it is will be like inverted or that will be like as usual like a incident wave. So incident wave la untadi lekapothe reflect aydani, right? So now again gonna find this relation between this AR and AI. So you could say this AR is equal to AI into V2 minus V1 by V2 minus V1 by, you could say, V1 plus V2. So this logic is very important, guys. This logic is important. So here let's say this he is having a massless, almost the mass is negligible, or mass density is almost negligible. If the mass density is negligible, the velocity here, if the mass density is negligible, this velocity will be very very high. This velocity will be very very high. It's almost equal to infinity, right? The velocity will be very very high compared to this V1. So V1 to compare this V2 will be very very high. Therefore you could say this resultant reflected wave amplitude ni, you could say, which is nothing but AI. If you neglect these two, V1 as well as the V1 here, you could say it is only V2 by V2 only. That is only V2 by V2 only. Therefore this AR should be equal to AI. AR should be equal to AI. సో ఇక్కడ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కొంచెం పైకి పోయింది ఇక్కడ. సో దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2A బికాస్ ఆఫ్ ఈ దిస్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరిగి రెండు పైకి పోతాయి. సో దిస్ రింగ్ విల్ హ్యావ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ 2A, బట్ దిస్ పల్స్ విల్ హ్యావ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ AI ఓన్లీ. సో ఇన్సిడెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంతైతే ఉందో ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన పల్స్ కూడా యాంప్లిట్యూడ్ అంతే ఉంటుంది. క్లియర్? అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు దట్. యూ జస్ట్ డూ ఇట్, ఐమ్ లివింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ స్టాండింగ్ వేవ్, అండ్ ది స్టాండింగ్ వేవ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, right? That is a standing wave. Now for example there is a wave here and there is a one more wave here. Let's say both are having the same amplitude A and A, or లేకపోతే ఇదే amplitude అనుకో సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేవ్ని ఇక్కడ వేవ్ క్రియేట్ చేసేది ఏమేది ఇలా 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 పోయి ఇక్కడ ఉన్న గోడ తగిలి మళ్ళీ గోడ తగిలినప్పుడు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ థిన్ టు థిక్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ విల్ బీ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ డిస్కస్ ఎర్లియర్. సో రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అయినప్పుడు దట్ ఈ రెండు ఈ వేవ్ ఇటు పోతూ ఉంటుంది, ఈ వేవ్ రివర్స్ వస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి రెండు ఒకదానితో ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అయితే ఏమైంది అంటే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అ న్యూ వేవ్, రైట్? ఇక్కడ ఇంటర్ఫరెన్స్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ స్టాండింగ్ వేవ్కి ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అక్కడ టూ వేవ్స్, దోస్ టూ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్, టూ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ అయితే దే ఫార్మ్స్ అగైన్ అ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్. బట్ టూ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ అయితే దే విల్ ఫార్మ్ standing wave or stationary wave. That is the only one logic that you have to keep in mind, guys. So two progressive waves same direction lo travel avutunnappudu interfere aithe they will form again a progressive wave. But if the two progressing waves moving in opposite directions, if they interfere, they will form a standing wave. So there is a special wave equation for this progressive wave. We are not going in detail or into this derivation part. So we could say which is nothing but 2A into cos kx sin omega t. So this is the standing wave equation. So this will be in this format, and this 2A cos kx will be net resultant. So therefore this 2 into A into cos kx, 2 into A into cos kx will be equal to,
So this amplitude might be, this will be equal to what? This will be equal to net amplitude. So this net amplitude will be like రెండు సూపరింపోజ్ అయితే that net amplitude will be either plus or minus 1, right? So పైకి ఒక ప్లస్ 2a ఉంటే కిందకి ఒక minus 2a ఉంటుంది, that will be equal to plus or minus 2 into a. So this 2a get cancelled, therefore you could get this cos kx is equal to, you will get as a plus or minus 1. Is plus or minus 1 రావాలి అంటే kx should be equal to, how much is it? Kx should be equal to n pi, you know k value already, which is nothing but 2 pi by lambda, right? So 2 pi by lambda into kx will be equal to n into pi. So therefore this, what, pi get cancelled, therefore this x is equal to n lambda by 2. X equal to n lambda by 2. So x is equal to n lambda by 2 means you could say at x is equal to 0, x is equal to n lambda by 2 means at x is equal to 0, lambda by 2, lambda, 3 lambda by 2 and so on, right? One second. X equal to 0 దగ్గర as well as lambda by 2 దగ్గర అండ్ లాంబ్డా దగ్గర యాజ్ వెల్ యాజ్ 3 లాంబ్డా బై 2 దగ్గర వీటన్నిటి దగ్గర ఏమేది అంటే ఈ యాంప్లిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ యాంప్లిట్యూడ్ విల్ బి మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. సో ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఉందో వాటన్నిటిని కూడా ఏముంటామంటే దట్స్ పర్టికులర్ పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద యాంటీ నోడ్స్. This is the one more thing that you need to keep in mind. So what is a antinode? Antinode is a point on a standing wave. Antinode is a position on a standing wave, not a point, position on a standing wave where the amplitude is the maximum. Where the amplitude is the maximum, that is called as antinode, and the antinodes will form at n lambda by 2 or 0 lambda by 2, lambda, 3 lambda by 2. So there is where the antinodes will form. So antinode is nothing but which is maximum displacement position. So position where this amplitude will be maximum, guys. What is the antinode? Max displacement, right? So maximum displacement. That is the maximum displacement. Now have a look over here. Now ikkada we are talking about maximum displacement. Now ikkada displacement anedi minimum kuda avachchu. What is the minimum? The minimum is 0 here. The minimum is 0 here. Therefore the minimum can be written as 2 into a into cos kx. 2 into a into cos kx is equal to 0 here. Therefore this kx is equal to 0. Therefore you could say this kx is equal to 2n plus 1 into pi by 2. So 2n plus 1 into pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2, right? So therefore you could say this x is equal to, now you could say this is nothing but odd lambda by 4. So it's nothing but 2n plus 1 into lambda by 4. 2n plus 1 into lambda by 4, it means you should say x is equal to lambda by 4 దగ్గర as well as 3 lambda by 4 దగ్గర as well as 5 lambda by 4 దగ్గర you will form these nodes. So nodes are nothing but the position of a standing wave where this displacement is 0, right? So there is no need of all this thing. There is only one thing you have to be clear in our mind, that is, let me tell you everything in detail, right? This derivation is how that comes on it, but what you have to remember for your exam, this is not you have to remember regarding your exam. What you have to remember for your exam is, let me write here what you have to remember for this exam. So there is a standing waves, right? There are two types of standing waves. One will have a equation like this. This is y is equal to 2 into a into, you could say, cos kx sin omega t. One standing equation might be like this, and another standing equation might be like this: y is equal to 2 into a into sin kx cos omega t, sin kx cos omega t, right? So one will be like this, another one be like that. Clear? Now here it is a sin omega t, it seems like this. Like this, and here it seems like this. So what you need to understand here from these diagrams, what I wanna make you clear is, నీకు అర్థం కావాల్సిన ఏంటి అంటే ఇక్కడ
Have a look here. Sorry, one second. Sorry, have a look here. It is what? Node. Why? The displacement is 0. Here it is what? Node. Why? The displacement is 0. And here this is called this one. This is called antinode, and here this is called antinode. Hope you are getting my point. So here this node is forming at what? Here the node is forming at lambda by 4. Here the node is forming at lambda by 4, and here the node is forming at lambda by 2. Here the node is forming at lambda by 2. And here this antinode is forming at 3. This one is 3 lambda by 4. And here this antinode is forming at it is forming it here. It is only this one is lambda by 2, right? This one is lambda by 2. This antinode is at lambda by 2 here. This antinode is lambda by 2, and here this antinode is forming at lambda by 4, right? So ఏం చెప్పాలని ట్రై చేస్తాను అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫంక్షన్ ఇవి మారిపోతూ ఉంటాయి. నోడ్స్ పొజిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాంటీ నోడ్స్ పొజిషన్ మారిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సైన్ గ్రాఫ్, ద నోడ్ విల్ బి ఎట్ this node will be at 0 lambda by 2 and lambda 3 lambda by 2 and so on. And antinode will be like this. Antinode is at lambda by 4, 3 lambda by 4 and 5 lambda by 4 and so on like this. So therefore what I want to mention here, it is nothing but n lambda by 2 here. This antinode will be at odd lambda by 4, 2n plus 1 into lambda by 4 here. So this is the one thing that you need to keep in your mind, guys. ఈ లాజిక్ అర్థం కాకపోతే తర్వాత ఇదంతా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ వాట్ అబౌట్ హియర్, ఈ పర్టికులర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ ఎలా ఈ కాస్ గ్రాఫ్లో ఉంటే దెన్ యూ కుడ్ సే ఇక్కడ దిస్ నోడ్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద నోడ్? ద నోడ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎట్ ఆడ్ lambda by 4. The node is forming it odd lambda by 4, so 2n plus 1 into lambda by 4. The node is forming it odd lambda by 4, and antinode is forming it where? Antinode is forming it n lambda by 2s. So hope I'm clear about this standing waves. So this is the only one logic that you have to keep in your mind. So sign batti ఈ నోడ్స్ పొజిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాంటీ నోడ్స్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. హోప్ ఐమ్ క్లియర్. So next one is the standing waves on stretched strings. So this is also one of the important point regarding your exam. So this is a stretched string between the two supports, two fixed supports. Since it is at a fixed support, this point is a node and this point is a node because the displacement of these particles are zeros. And again this is a node and this is a node. You could clearly see this from the diagram. This is a node, and here this is a node, this is a node, this is one more node as well as this is one more node, right? Now this is node and this is node. There is a antinode here. There is one antinode here, right? Now this can be written as half of the single loop, right? So the wavelength of the single loop will be equal to lambda by 2. You know, from here to here, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా this is lambda and ఈ half ఎంత అంటే lambda by 2. Therefore this can be written as a lambda by 2, that length, right? So that length is lambda by 2, therefore, right? Therefore this length is equal to lambda by 2, right? You could say it's nothing but 2 into L, and lambda can be written as a V by F. Lambda can be written as a V by F, therefore this F is equal to V by 2L. F equal to V by 2L. So basically this is the frequency of this wire or of this string when it is oscillating, and this frequency is called as the fundamental frequency. So this one is called as fundamental. So this is called as the fundamental, and that is also called as first harmonic. It is also called as the fundamental, and that is also called as the first harmonic if there is a single loop and the frequency will be first harmonic. Like ఇవన్నీ గిటార్లో లేకపోతే ఈ వయలిన్లో ఉంటాయి కదా స్ట్రింగ్స్, అక్కడ క్రియేట్ అయ్యే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది. మనం గిటార్ని వైబ్రేట్ చేసే సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఆ సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్, సెకండ్ హార్మోనిక్, ఓవర్ టోన్స్ ఉంటాయి, రైట్? అండ్ హియర్ దిస్ లెంత్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సిన్స్ దేర్ ఆర్ టూ లూప్స్, ద లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు lambda. Therefore I could say this L is equal to lambda can be written as V by F. Therefore F equal to V by 2L. F equal to, let's say this is F dash is equal to V by L. Therefore if I just multiply both numerator and denominator, this can be written as a 2V by 2L. V by 2L can be written as fundamental. Therefore F dash is equal to 2 times of a fundamental, and this is called as
second harmonic, 2 times of a fundamental, therefore that is called as a second harmonic. And here this L is equal to what? L is equal to 3 lambda by 2, right? Therefore I could say this L is equal to, or I could directly say this frequency f dash is equal to, this is nothing but 3v by 2 into L. Again it is 3 times of fundamental, therefore that is called as third harmonic, right? 3v by 2L or 3 into f. Clear? That is a 3 into f. This is all about harmonics. So this is called as second harmonic and also called as the first overtone. That is also called as the second harmonic as well as called as the first overtone. And this is called as third harmonic, and that is also called what? That is also called as third harmonic, or that is also called as what? Second overtone. This second overtone and good antam. So in the second overtone is nothing but third harmonic. Third harmonic ante 3 loops undali, second harmonic ante 2 loops undali, first harmonic ante only 1 loop untadi. For example 10th harmonic ante 10 loops undali. So 10 loops ante what is the length of that wire? Each loop and the lambda by 2, 10 loops and the 10 lambda by 2. So easy guys, మీరు చేయొచ్చు, ఈజీగా చేయొచ్చు. సో డోంట్ స్కిప్ ద వేవ్స్, ఈజీ, మేబీ మ్యాటర్ ఆఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ ద రివిజన్. So that is all about a standing waves on a stretched string. Now next one is the sonometer. The sonometer is a very important. సో ఇక్కడ ఈ వైర్లో టెన్షన్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక వెయిట్ని హ్యాంగ్ చేస్తాం. సో వెయిట్ని హ్యాంగ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే దీంట్లో టెన్షన్ క్రియేట్ అయ్యేది, రైట్? ఇప్పుడు ఈ టెన్షన్ ఆ వైర్లో ఇక్కడ ఒక ఎండ్స్ని, ఇది ఒక ఎండ్, ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ ఎండ్, ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ ఎండ్ కోసం ఇలా మనం ఇప్పుడు దీన్ని ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తీసి దీని దగ్గర పెట్టినాం అనుకో. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఇచ్చి దీని దగ్గర పెడితే ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ రెజొనెన్స్ వచ్చేంత వరకు ఇవి లోపల లూప్స్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్? మేబీ అది 2 లూప్స్ని ఫామ్ చేయొచ్చు, 3 లూప్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు, 10 లూప్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు, లూప్స్ అని ఫామ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ 2 లూప్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ second harmonic. In a third loop 3 loops form అయితే that is forming a third harmonic like this. దీన్ని నువ్వు ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఈ ఆల్రెడీ వైబ్రేట్ అవుతున్న ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని వైర్కి దగ్గరగా తీసుకొస్తే దట్ విల్ డూ ద వాట్ యు సే. సో ఇది వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు దీనికి రెజొనెన్స్ వచ్చింది. ఆ రెజొనెన్స్ అవడం కోసం ఇది ఎన్ని లూప్స్ అయినా ఫామ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు దీంతో పాటు రెజొనెన్స్ అవ్వడం కోసం దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లెట్స్ సే ఫ్రీక్వెన్సీ ఫామ్లో దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే దేర్ ఆర్ n లూప్స్ హియర్, రైట్? సో n లూప్స్ ఉన్నాయంటే you could say n lambda by 2. If there are n loops, you could say n lambda by 2. Therefore you could say this length is equal to, that length is equal to n lambda by 2. Therefore you could say this can be written as a 2l is equal to n into lambda. This can be written as a v by f. Therefore vf is equal to nv by what? nv by 2 into l. nv by 2 into l, you could say this frequency is equal to n here by 2l here. This can be written as v, can be written as under root of a t by mu. Under root of a t by mu, directly you could say this frequency of this stretched string also directly proportional to what? Directly proportional to tension that we created, and that is also directly proportional to mass density and everything. So mass density మీద బేస్ అయి ఉంటుంది, as well as density మీద బేస్ అయి ఉంటుంది, as well as వైర్ యొక్క ఏరియా మీద బేస్ అయి ఉంటుంది, వీటన్నిటి మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్. ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఎన్ని, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఎన్ని, వీటిని కనుక్కోవచ్చు, ఇలా ఎన్నైనా కనుక్కోవచ్చు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెయిన్ లాజిక్ ఏంటి అంటే, మెయిన్గా నీకు అర్థం కావాల్సింది, మనం ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని దీని దగ్గర పట్టుకొచ్చినప్పుడు ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ పట్టుకొస్తే ఇది వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. లెట్స్ సే రెజొనెన్స్లో ఉందనుకో. రెజొనెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 100 హెర్ట్జ్ ఉంటే, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 100 హెర్ట్జ్ ఉంటే దీని ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా 100 హెర్ట్జ్ ఉంటుంది. ఈ వైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా 100 హెర్ట్జ్ ఉంటుంది వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ రెజొనెన్స్ విత్ దిస్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. ఈ వైరు దీంతో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్తో రెజొనెన్స్లో ఉన్నప్పుడు దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 100 హెర్ట్జ్ అయితే దీని ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా 100 హెర్ట్జ్ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ నౌ యూ కుడ్ సే దిస్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యూ కుడ్ సే n by 2l. ఇన్ కేస్ నీకు వైర్ లెంత్ తెలిస్తే under root of t by mu. So now you can find out the loops in case నీకు టెన్షన్ తెలిసి, మాస్ డెన్సిటీ తెలిస్తే, ఓర్ నువ్వు వీటన్నిటిలో ఏదో ఒకటి వాడు ఏదైనా అడగవచ్చు, నేను ఏదైనా కనుక్కోమనొచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ బేసిక్, రైట్? So that is how we find out different parameters here depending upon the sonometer, right? So in the sonometer there is one more thing that you need to understand is finding a velocity of a wave. ఈ వేవ్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి. వేవ్ వెలాసిటీ కనుక్కోండి, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ టెన్షన్ కూడా కనుక్కోవచ్చు అనుకోండి. దట్ ఈస్ అ సెకండరీ థింగ్, బట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అ వేవ్ వెలాసిటీ. హౌ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాం ఇనిషియల్గా. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది. ఇలా సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ దీంతో రెజొనెన్స్లోకి వచ్చింది అనుకోండి. ఇక్కడ మేబీ n1 లూప్స్ ఉన్నప్పుడు రెజొనెన్స్లోకి వచ్చింది, లేకపోతే n లూప్స్ ఉన్నప్పుడు రెజొనెన్స్లోకి వచ్చింది. తర్వాత n+1 లూప్స్ ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ పెట్టాను. నేను ఇప్పుడు 3 పెట్టలేదు, జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ జరిపాను అంతే. ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ జరిపాను, 3 పెట్టలేదు. ఫస్ట్ 2 పెట్టా. ఫస్ట్ ఇక్కడ పెట్టా, తర్వాత ఇక్కడ పెట్టా, టు ఫైండ్ అవుట్ డిఫరెంట్ రెజొనెన్సెస్. ఫస్ట్ రెజొనెన్స్ n లూప్స్కి వచ్చింది అనుకోండి. therefore that can be written as this L is equal to n lambda, or let's say L1 is equal to n lambda by 2, right?
L1 is equal to n lambda by 2. So let's say second వచ్చేపటికి n plus 1 లూప్స్కి వచ్చింది అనుకోండి second resonance. So n plus 1 into let's say lambda by 2. Therefore you could say this L2 minus L1 will be equal to, if you just subtract it, you will get it as a lambda by 2 only. Again you will get as a lambda by 2, right? Again you will get as a lambda by 2, guys. So therefore if you do everything, you will get this velocity of wave. Let me write here. So you will get a velocity of a wave of a stretched string is nothing but v is equal to f into, so you could say if it is nothing but f into, you could say L2 minus 2f, right? So 2f into L2 minus L1. So this is what the velocity of a wave on a stretched string. So please keep all these formulas in mind regarding this sonometer. Sonometer literacy, you can find the velocity of a wave on a stretched string, and you can find out the tension in the wire, you can find out mass density, you can find out a density, you can find out area of the wire, or else you can find out a number of loops. So that is all about a sonometer, guys, and the sonometer concept is very very important. So please keep this formula in your mind to find out different relations. For example, what frequency, for tension in percentage పెరిగితే frequency ఎంత percentage పెరిగింది అంటాడు, లేకపోతే tension ఎంత తగ్గితే frequency ఎంత తగ్గితే అంటాడు. So there are many number of questions on the sonometer. The logic is only this, right? So this is one side is open and one side is closed, so everything is same. Now you know this is nothing but half of a loop. Half of a loop length is nothing but, so here this length is equal to, the length is equal to L is equal to lambda by 4. L equal to lambda by 4, therefore is nothing but 4 into L. That 4 into L is equal to V by F. Therefore this frequency is equal to frequency is equal to, this frequency is equal to what? V by 4L. So that is called as a fundamental here. Therefore you could say this f dash is equal to, or let me say this one also. Now this is lambda by 4, sorry, this is lambda by 2, this is lambda by 4. If I add both, that will be equal to 3 lambda by 4, right? Now therefore this f double dash will be equal to what? Which is nothing but 3v by 4L, which is 3v by 4L, and this f double dash, let's say f double dash is equal to, this is nothing but 5v by 4L. There is only one thing that you need to remember here. This f dash is 3 times of fundamental, this f double dash is 5 times of a fundamental. So this is called fundamental or first harmonic, and this is called third harmonic. This is called third harmonic. Why this is called third harmonic? Because this is 3 times of fundamental, and this is called fifth harmonic because it is 5 times of fundamental. But నీకు మెయిన్గా అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే, when the wire is opened, one end is fixed and other end is opened, there is only hard harmonics like 3 third harmonic, fifth harmonic, seventh harmonic, ninth harmonic. There is no more even harmonics here. That is the only one thing that you have to remember here when it is oscillating, right? So already it is 120 minutes video. So actually sound waves could explain చేయాలి, but sound waves explain చేస్తే that will be like more than 1 hour. So the video will be like 2 hours అంటే మనం చూడం కదా, అట్లీస్ట్ చూడాలన్న బద్ధకంగా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ఇట్ హియర్. I will do that sound waves in next video, right? So thank you for watching. All the best. Do the revision properly and keep all these formulas in mind. Especially try to understand the reflection concept as well as the sonometer concept. The sonometer concept is very important for your exam, right? And the parameters also. Thank you everyone.